Hello dear students, how are you? I hope you are just fine and fantastic and passing your days in absolute happiness and merriment. You all know that we have got the declaration that from 31st March all classes of colleges will reopen probably. So I think that both the practices, that is online classes and offline classes, that is on campus classes, will go on simultaneously probably, who knows. So today our lecture would be on Valentina Tereshkova from EFT book, English for Today, for the students of class 11, and of course class 12 students will also get benefit from it. And today's class would be the last class on Valentina Tereshkova. So let's go into the class. Those who are present in the class, don't forget to give your roll number in the comment section, and if you have any comments, questions or queries, don't hesitate to put it in the comment box. I'll be very happy to go through your comments and like to give your answers. So let's move on into our slideshows. So dear students, you can see the very first slide of our lecture. This is my identification slide. My name is Muhammad Imdadur Rahman, Assistant Professor and Head of English Department, Bangladesh Naubahini College, Chattogram. Next slide. This is our topic, Unit 1, Lesson 3. I have already mentioned Valentina Tereshkova. This is her full name, Valentina Vladimirovna Tereshkova. What will be the learning outcome? So this lesson is actually for practicing scene comprehension passage, and of course we will also go through, or we can have some fill in the blanks with and without clues, and definitely this is also a part of the comprehension, that is flowchart also. So let's move on. You can see 3 pictures side by side. Now all these pictures are of Valentina Tereshkova. You can see her. So a little Valentina Tereshkova, if we consider it from the left side to the right side, matured Valentina Tereshkova, and very very matured Valentina Tereshkova, you can see. So this is the short biography, or a brief biography of Valentina Tereshkova. She was born on 6 March 1937, a Soviet cosmonaut, first woman. She was the first woman to travel into the space, and on June 16, 1963, she was launched in the spacecraft Vostok 6. Vostok 6, this is a very important name to remember, because this name of the spacecraft or spaceship is also in your text. When I will go through your text, you will listen to it. Vostok 6, which completed 48 orbits in 71 hours, 71 ঘন্টার মধ্যে 48 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিল এই ভস্টক 6। এই ভস্টক 6 নিয়ে কিন্তু ভ্যালেন্টিনা টেরেশকোভা 16 জুন 1963 সালে লঞ্চ করেছিলেন মহাশূন্যে। In space at the same time was Valery F. Bykovsky, who had been launched 2 days earlier in Vostok 5. আরও একজন কসমোনট কিন্তু ছিলেন আরেকটি স্পেসক্রাফটে, যেটা হচ্ছে ভস্টক 5-এ, এবং তার নাম ছিল ভ্যালেরি বাইকোভস্কি. Both landed on June 19. So as a young woman, Valentina Tereshkova worked in a textile mill. We have already read it in our first lecture. It is in your book. And parachuted as a hobby. Parachuting is her hobby, we can tell in this way also. She was chosen to be trained as a cosmonaut
in the USSR's space program. So this is all about Valentina Tereshkova. 4 women were chosen to become cosmonaut, but only Tereshkova actually went into the space. So out of many more willing candidates, Valentina Tereshkova plus 3 more women were chosen. In total 4 women were chosen for the spacecraft or space mission in Vostok 6, but Valentina Tereshkova was among the top, she was the top listed candidate as a cosmonaut. On 16 June 1963, Vostok 6 launched with Tereshkova abroad, the first woman to travel in space. She called out, "Hey sky, take off your hat, I am on my way," as the craft took off. This is wonderful expression. Hey sky, take off your hat. আকাশকে বলছে তোমার টুপি খুলে ফেলো, I am on my way. How excited she was, we can see it from this expression. People shouldn't waste money on wars, Valentina Tereshkova said. Why should people waste money on wars? কেন লোকজন যুদ্ধ করে টাকা নষ্ট করবে? সবাই মিলে আমরা কোথায় যাই? স্পেস ক্রাফটে করে মহাশূন্যে যাই। So look at very attentive in work Valentina Tereshkova. Look at her attention, deep attention. Spacecraft in the middle picture, and last one, Valentina Tereshkova is in the spaceship, one of her pictures you can see. So these are the pictures, actually some laurels, some awards Valentina Tereshkova got. The then Prime Minister Vladimir Putin awarded him, honored him. So these are the pictures you can see. Once you have been in space, you appreciate how small and fragile the earth is, Valentina Tereshkova says. Wonderful remark. একবার তুমি যদি মহাশূন্যে যাও, তুমি অ্যাপ্রিশিয়েট করবে, প্রশংসা করবে কত ছোট এবং কত ভঙ্গুর এই পৃথিবী। Anyone who has spent any time in space will love it for the rest of their lives. একবার যে মহাশূন্যে গিয়েছে, কিছু সময় কাটিয়েছে, সারা জীবন ধরে, বাকি জীবন ধরে, কিন্তু জীবনের পুরো অংশটা জুড়ে পরবর্তী সময়ে সে কিন্তু এটা ভালোবাসবে, পছন্দ করবে। I achieved my childhood dream of the sky. Valentina Tereshkova বলছেন, আমি আমার শিশুকালের যে স্বপ্ন ছিল, আকাশ ছোঁয়ার যে স্বপ্ন, আকাশে ঘুরে বেড়ানোর যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি ভস্টক 6-এ যাওয়ার পরে। A bird cannot fly with one wing only. একটা পাখা দিয়ে কিন্তু পাখি উঠতে পারে না। Human space flight cannot develop any further without the active participation of women. Wonderful remark. Womenization আমরা যদি বলি, অথবা women empowerment বললে বোধহয় আরো বেটার হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীরা যে সব ক্ষেত্রে দক্ষ, এগিয়ে যেতে পারে, সেটা কিন্তু ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা আরেকবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। শুধু পুরুষরাই যে মহাশূন্য অভিযানে যেতে পারে, সেটা একেবারে রং একটা কনসেপশন, ভুল ধারণা। এই রিমার্কসের মাধ্যমে কিন্তু সেটা উনি বলে দিয়েছেন। খুব সুন্দর ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন, যে একটা পাখি যেরকম একটা পাখা নিয়ে উঠতে পারে না, ঠিক সে একইভাবে কিন্তু মহাশূন্য অভিযানও, মহাশূন্যের কোনো ফ্লাইটও কিন্তু ডেভেলপ করতে পারে না, আরও কিছু দূর যেতে পারে না, যদি নারীরা অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট না করে, অংশগ্রহণ না করে। দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল এক্সপ্রেশন। অ্যান্ড অ্যানাদার স্টেটমেন্ট, Valentina Tereshkova, right hand side you can see, if women can be railroad workers in Russia, যদি রাশিয়াতে রেল রোডের শ্রমিক হতে পারে মহিলারা, why can't they fly in space? কেন তারা মহাশূন্যে যেতে পারবে না? Another example of women's empowerment, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদেরকে তিনি উৎসাহিত করছেন। কেন তোমরা পিছিয়ে যেতে পারবে? তোমরা যারা আজকে রাশিয়াতে রেল রোডের শ্রমিক হতে পারছো, কেন তুমি স্বপ্ন দেখতে পারো না যে আমি মহাশূন্যে যেতে পারি? So
let's move on in our next. So these are the new words. Actually, we will read one or two two paragraphs from our passage Valentina Tereshkova, and these words will help you. Cosmonaut means space person, astronaut, space person, same. Cosmonaut, astronaut, same meaning. Regime, in fact, it is authority. Legislature means Congress or legislative body of a country. Proletarian means working class people, যারা একেবারে কর্মজীবী শ্রেণী. Launch means get going, start of something, শুরু করা. Nausea, feeling an urge to vomit, বমি করার মতো একটা তাগিদ অনুভব করাকে আমরা nausea বলতে পারি. Orbit, প্রদক্ষিণ করা. Move. So this is the flowchart, early life of Tereshkova. We will go through the flowchart. Before that, I like to read out some paragraphs for you. In fact, two paragraphs I have already mentioned. Then we will go through this flowchart, how to write down the flowchart, কিভাবে flowchart লিখতে হয় সেটা আমরা দেখব. Since the successful launch of spacecraft Vostok 5 on June 14, 1963, 63 সালের 14ই জুন যখন Vostok 5 স্পেসক্রাফটটি লঞ্চ করা হলো সাকসেসফুলি, Tereshkova began preparing for her own flight. তার নিজের ফ্লাইটের জন্য Tereshkova কিন্তু প্রস্তুতি শুরু করলেন. On the morning of 16 June 1963, আমি একটা স্লাইড দেখিয়েছি আগে যে 16 জুন 1963 সালে কিন্তু ভ্যালেন্টিনা টেরেশকোভা সকালবেলা থেকে খুব এক্সাইটেড ছিলেন. হাউ ডিড শি প্রিপেয়ার, কীভাবে তিনি প্রিপারেশন নিয়েছিলেন সেটা আমরা দেখছি এখানে এই লাইনগুলোতে. টেরেশকোভা অ্যান্ড হার ব্যাকআপ কসমোনট, তার সাথে আরও ব্যাকআপ কসমোনট ছিলেন, যেখানে 4 জন মহিলাকে সিলেক্ট করা হয়েছিল. তার মধ্যে ভ্যালেন্টিনা টেরেশকোভা লিড রোল প্লে করেছিলেন, তিনি স্পেসক্রাফটে লিড দিয়েছিলেন. কসমোনটস Solovyova were dressed in space suit. So spacecraft উঠতে হলে স্পেস স্যুট পরতে হবে, সেই স্যুটটা পরে নিলেন তারা সবাই. অ্যান্ড টেকেন টু দ্য স্পেস শাটল, মহাশূন্য যানে তারা উঠলেন. স্পেস শাটল, মহাশূন্য যান. লঞ্চ প্যাড বাই এ বাস, এবং তাদেরকে একটা বাসে করে সেই মহাশূন্য যানের কাছে নিয়ে তারপর ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো. প্রত্যেকের পরনে ছিল স্পেস স্যুট. আফটার কমপ্লিটিং দ্য কমিউনিকেশন, বিভিন্ন যোগাযোগ টেকনিক্যাল সাইটগুলোর সাথে, টেকনিক্যাল যারা এক্সপার্ট আছেন তাদের সাথে বিভিন্ন যোগাযোগগুলো একটু চেক ব্যাক করে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে, অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট চেকস, এবং লাইফ সাপোর্টগুলো ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করে নিয়ে শি ওয়াজ সিলড ইনসাইড Vostok 6 এর মধ্যে তাকে সিল করে দেওয়া হলো, প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো. সো ফিনিশিং এ 2-hour কাউন্টডাউন, 2 ঘন্টা ধরে কাউন্টডাউন হতে থাকে যে মহাশূন্যে দিকে Vostok 6 এর যাত্রা শুরু হবে. সব কিছু ঠিকঠাক আছে, চেক করা হলো, চেক ব্যাক করা হলো, ক্রস চেক করা হলো. সব কিছু করার পরে Vostok 6 লঞ্চ ফল্টলেসলি, কোনো রকমের ভুল ছাড়া কারেক্ট ওয়েতে Vostok 6 কিন্তু যাত্রা শুরু করলো. সেখানে কে আছেন? ভ্যালেন্টিনা টেরেশকোভা. এভরিথিং ইজ পারফেক্ট. অলদো টেরেশকোভা এক্সপেরিয়েন্স নোয়েসা, আমরা জানি যে জাহাজে উঠলে যখন সমুদ্রে রোলিং পিচিং হয় তখন যেরকম একটা ভমিটিং টেন্ডেন্সি হয়, অনেকে প্রচুর ভমিটিং করেও, শিপের ক্ষেত্রে যেটা হয়, ইভেন এয়ারক্রাফটের ক্ষেত্রে, স্পেসক্রাফটে হতে পারে, স্পেসক্রাফটেও সেটা হয় বা হতে পারে. নোয়েসা অ্যান্ড আর্জ টু ভমিট, বমির একটা তাগিদ অনুভব হচ্ছিল. এত ট্রেনিং, এত ফিটনেস লেভেল পার হওয়ার পরেও কিন্তু ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট হচ্ছিল ভ্যালেন্টিনা টেরেশকোভার, ফর মাচ অফ দ্য ফ্লাইটের পুরো সময় জুড়ে কিন্তু ভ্যালেন্টিনা টেরেশকোভার এই সমস্যাগুলো হচ্ছিল. ডিসকমফোর্ট অ্যান্ড কাইন্ড অফ এ সর্ট অফ tendency of vomiting. She orbited the 48 times, 48 বার তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন. In fact, Vostok 6 orbited
and Valentina Tereshkova was there and spent almost 3 days in space. 3 দিন স্পেসে ছিলেন. With a single flight she logged more flight time than combined times of all American astronauts. আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনটরা যারা আগে গিয়েছিলেন মহাশূন্যে তাদের কম্বাইন্ড টাইম যদি হিসাব করা হয় তাদের থেকে বেশি টাইম কিন্তু ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা এই অ্যাজ এ কসমোনট ভস্টক 6 এর মধ্যে কিন্তু তিনি ছিলেন, 3 দিন স্পেসে ছিলেন. হু হ্যাড ফ্লোন বিফোর দ্য ডেট, এই ডেটের আগে যেসব আমেরিকান কসমোনটরা অ্যাস্ট্রোনটরা মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছেন তাদের রেকর্ডকে তিনি ব্রেক করেছেন. সো ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কোভা ইজ আ record broken lady or space woman we can call, cosmonaut we can call. Tereshkova also maintained a flight log and took the photographs of the horizon, দিগন্তের কিছু ছবি তুলেছেন. তার সেই জন্যই কিন্তু তার মহাশূন্যে যাওয়া. মহাশূন্যে তো তিনি আরেকজনের বাসায় বেড়াতে যান নাই, দাওয়াত খেতে যান নাই, তিনি মহাশূন্যের অবস্থাটা দেখতে গিয়েছেন, দিগন্ত রেখার ছবি তুলে নিয়েছেন, ফটোগ্রাফ নিয়েছেন, ফ্লাইটের মধ্যে লক করে তিনি এই ফটোগ্রাফগুলো নিয়েছেন, which were later used to identify aerosol layers within the atmosphere. অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যে অ্যারোসল লেয়ার, পৃথিবীর যে স্তর বিন্যাস, সেই স্তর বিন্যাসগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা তিনি নিতে পেরেছিলেন. So these are the paragraphs I have read. Now I will talk about the early life of Valentina Tereshkova, not in paragraphs but in flowchart. flowchartটা কি, প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টগুলোকে আমরা শর্ট করে লিখব, পুরো সেন্টেন্স লিখব না. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফ্লোচার্টের যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে আর্লি লাইফ অফ টেরেস্কোভা. এটা আমরা যদিও এখানে বক্স দেখা যাচ্ছে, বক্স না করলেও পারি আমরা, বক্স না করে নিচে শুধু আনসারগুলোকে আমরা বক্স করব. কি করেছেন তিনি? বিগ্যান স্কুল ইন 1995, লেফট স্কুল ইন 1953. আমরা কিন্তু পুরো সেন্টেন্স লিখি নাই, সাবজেক্ট বাদ দিয়েছি. বারবারই আমরা যখনই ফ্লোচার্ট করছি এই কথাগুলো বলছি, আরও বলবো যাতে তোমাদের মাথার মধ্যে একেবারে ফিক্স আপ হয়ে যায় এই কথাগুলো. কন্টিনিউ থ্রু ডিস্টেন্স লার্নিংস, এবং দূর কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু উনি কমিউনিকেশনটা কন্টিনিউ করেছেন. বিকেম ইন্টারেস্টেড ইন প্যারাশুটিং ফ্রম ইয়াং এইজ, খুব ছোটোবেলার থেকে তিনি প্যারাশুটিং প্র্যাকটিস করেছেন. ট্রেন্ড ইন স্কাই ডাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছে. আবার যদি আমরা আগের স্লাইডটাতে ব্যাক করি, সো স্কুল লাইফ বিগেন করেছেন, এগুলো আর্লি লাইফের পার্ট. স্কুল ছেড়েছেন, আর্লি লাইফের পার্ট. ডিস্টেন্স লার্নিং বলতে এটা আসলে কমিউনিকেশন, কসমোনট হিসেবে কমিউনিকেশন না, ওনার পড়াশোনার কথা বলা হচ্ছে এখানে. এক্স্যাক্টলি পড়াশোনাটা উনি একেবারে স্কুল ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিয়েছেন তা না, দূর শিক্ষণ যেটাকে আমরা বলি, দূর শিক্ষণের মাধ্যমে তিনি পড়াশোনা কন্টিনিউ করেছেন. পরের স্লাইডটা যদি আমরা দেখি, উনি প্যারাশুটিংয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন, কসমোনট হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছেন, সেটাও আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারতাম, এবং স্কাই ডাইভিংয়ে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, উল্লেখ করেছি এখানে আমরা. সো দিস আর দ্য পয়েন্টস. Now some assignment for you. Answer these questions. Name the training sessions that Tereshkova had gone through. Tereshkova যেই ট্রেনিং সেশনগুলো অতিক্রম করেছেন সেগুলোর নাম, শুধু নামগুলো বলবো আমরা সেন্টেন্স আকারে, 1 2 3 4 5 দিয়ে এখানে লিখবো না. What is the name of the spacecraft of Tereshkova? Tereshkova spacecraft কি আমরা আজকেই পড়েছি, আর আর্লি লাইফটা আমাদের গত ক্লাসের সাথে রিলেট করেছে. So spacecraft's নাম ছিল Vostok 6. You all know that Vostok 6 was the name of the spacecraft of Tereshkova. How did she prepare herself? তিনি কিভাবে প্রিপারেশন নিয়েছেন? স্পেস স্যুট পরেছেন, ট্রেনিং নিয়েছেন, লগ ইন করেছেন, তারপরে তাকে সিল করে দেওয়া হয়েছে. সব কমিউনিকেশন পার্টগুলো, কমিউনিকেশন সেক্টরগুলো চেক ব্যাক করেছেন, ক্রস চেক করেছেন. এভরিথিং, when everything was perfect, countdown started, then Vostok 6 went into the space. Why? To take photographs of the layers, aerosol layers, aerial layers of the earth. So I hope, dear students, you have understood.
and the whole lecture has been presented to you by this YouTube channel. This is my YouTube channel, EMR English Corner. I request all of you to subscribe my YouTube channel, EMR English Corner. Thank you very much for being with me and showing so much patience. Thanks a lot. Hope to see you again in the next class. So dear students, you can see that we have finished our lecture on Valentina Tereshkova. In our next class we will go through the last part of unit 1, that is on Kalpana Chawla. I hope that we will finish the chapter of Kalpana Chawla in 2 classes, not more than 2 classes. So thank you again for watching the class from my YouTube channel, EMR English Corner, and this is directly telecast in your channel, that is in your, not channel exactly, your group, Facebook group from my YouTube channel. I hope that this lecture will be beneficial to you. Thanks a lot.